Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Jayo Gauranitai Jayo Gauranitai Nitai Gaura Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo
Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Prabhupada 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 Jayo Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Jaya Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya Jaya Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya Om Vishnu Pad Paramhamsa Prabhupada Stota Shrimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai East Founder Charge His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai BBT Founder Charge His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Nama Charge Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shikha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Radha Kun Shama Kun Giri Govardhan Ki Jai Shri Vandham Dham Ki Jai Shri Navdev Dham Ki Jai Shri Maya Pradham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Hari Nam Sankirtan Ki Jai Sankirtan Yaga Ki Jai Birhat Mridanga Ki Jai Gaura Premanande Hari Hari Bo All glories to the assembled devotees Hare Krishna All glories to the assembled devotees Hare Krishna All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Daisham Samsalisham Manjita Samtina Karamtari Namash Daisham Samsalisham Tanda Swamiti Namni Namaste Sarsati Kimi Gauruvani Shishashuni Madipshati Deshatari Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnana Timirantasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadhitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanu Sute Deve Pranamami Hare Priye
Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishvaram. Harihi Om Tat Sat. Hare Krishna. Today is Pushya Abhishek Day. Сегодня день Пушья-Абхишеки. This is the first major festival in Sridham Mayapur in the whole year. Это первый такой огромный фестиваль в Шридам Майяпуре из целого начала года. And today we are going to study Shrimad Bhagavatam first. И сегодня первое, что мы с вами будем делать, мы с вами изучим Шримад Бхагаватам. Then we are going to talk a little bit about Pushya Abhishek. И, конечно, потом немножко поговорим о Пушья-Абхишеке. And at the end we can have prasadam. И в конце мы с вами покушаем прасад. Today's verse is Canto 10, chapter 24, entitled Worshipping Govardhan Hill. Сегодня мы читаем с вами Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 24, которая называется «Поклонение холму Говардхан», и текст у нас 16 на доске. Let's read the verse together. Swabhavatandra hi jana Swabhavam anuvartate Swabhavastam idam sarvam Sadeva suramanusham Swabhavatandra hi jana Swabhavam anuvartate Swabhavastam idam sarvam Sadeva suramanusham Swabhavatandra hi jana Swabhavam anuvartate Swabhavastam idam sarvam Sadeva suramanusham Swabhavatandra hi jana Swabhavam anuvartate Swabhavastam idam sarvam Sadeva suramanusham Swabhavatandra hi jana Swabhavam anuvartate Swabhavastam idam sarvam Sadeva suramanusham Swabhavatandra hi jana Swabhavam anuvartate Swabhavastam idam sarvam Sadeva suramanusham Swabhavatandra hi jana Swabhavam anuvartate Swabhavastam idam sarvam Sadeva suramanusham Swabhavatandra hi jana Swabhavam anuvartate Swabhavastam idam sarvam Sadeva suramanusham. Word for word, are you doing? You do the Sanskrit, I do the Russian, okay? Swabhava. Своей обусловленной природы. Tantraha.
под контролем. Hi Несомненно, Janaha личность Swabhavam в своей природе Anuvartate следует Swabhavastam основаны на присущих ему склонностях. Idam Этот мир, Sarvam весь, Sa вместе с Deva полубогами, Asura демонами Manusham. и людьми. Translation. Every individual is under the control of his own conditioned nature, and thus he must follow that nature. This entire universe, with all its demigods, demons, and human beings, is based on the conditioned nature of the living entities. Каждый в этом мире находится под властью своей обусловленной природы и потому вынужден повиноваться ей. Вся Вселенная вместе с полубогами, демонами и людьми живет, подчиняясь обусловленной природе населяющих ее существ. Purport. Lord Krishna here elaborates upon the argument given in the previous verse. Since everything depends on svabhava, or one's conditioned nature, why bother worshipping God or the demigods? This argument would be sublime if svabhava or conditioned nature were all-powerful. But unfortunately, it is not. There is a supreme controller, and we must worship him, as Lord Krishna will emphatically reveal in this chapter of the Shrimad Bhagavatam. For now, however, he's content to tease his relatives. Здесь Господь Кришна продолжает тему, начатую им в предыдущем стихе. Поскольку все зависит от свабхавы или обусловленной природы, то зачем поклоняться Богу и полубогам? Этот аргумент был бы справедлив, если бы свабхава или обусловленная природа живого существа была всемогущей. К счастью, это не так. Однако есть всемогущий повелитель существ, и мы должны поклоняться Ему, что и будет убедительно доказано Господом в этой главе Шримад Бхагаватам. Пока же Господь наслаждается, дразня своих родственников. There is a very important word in this shloka. The word is svabhava. В этой шлоке очень важным словом, на которое обратить внимание, является слово «свабхава». This word appeared 3 times in the Sanskrit shloka and 1 time in the purport by Srila Prabhupada's disciples. И это слово употребляется 3 раза в самом стихе и 1 раз в комментарии учеников Шрилы Прабхупады. And from the word for word, we understand svabhava means the conditioned nature. И с пословного перевода мы с вами понимаем, что свабхава означает обусловленная природа живого существа. Or it can mean conditioned propensities. Или также может обозначать склонности, склонности, которым мы обусловлены. And in the purport, it is mentioned svabhava also means conditioned nature. In the purport, it is... В комментарии также свабхава говорится, что это обусловленная природа. So let us explore the meaning of svabhava by analyzing the previous acharya's commentary also. Давайте с вами взглянем поглубже на это слово свабхава, и эту глубину нам дадут комментарии других ачарьев. In Sridhar Swami's commentary on this verse, в комментарии Шридары Свами на этот стих he mentioned svabhava is related to one's samskar. Он говорит о свабхаве в отношении того, насколько она обусловлена нашими предыдущими самскарами. And what is samskar? А что такое самскара? According to Sridhar Swami, samskar means subconscious impressions. Согласно определению данному Шридарой Свами, самскара означает впечатления подсознательные. And how we can get this subconscious
impressions. И как нам получить такие подсознательные впечатления? By our karma. По нашей карме. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also says, it is our samskar impels our conditioned nature. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур также подчеркивает, что это наши самскары, которые дают толчок нашей обусловленной природе. Karma means activities. Карма означает деятельность. Life after life, we have been accumulating so many activities. Жизнь за жизнью мы накопили с вами очень много деяний. And all these activities leave a kind of impression in our subtle body. И все эти деяния оставляют определенный оттиск или отпечаток на нашем тонком теле. When this gross body destroyed, but the subtle body still exists. Когда это грубое тело разрушается, тонкое тело все еще существует. And along with the subtle body, our value of life goes with us to our next body. И согласно нашим ценностям, которые накопились в этом теле, мы переходим в следующее тело. And that value of life actually is our svabhava. И вот эти ценности жизни или то, чему мы придаем значение, и есть наша с вами свабхава. Also refers to our conditioned nature. Также называется обусловленной природой. And Srila Sridhar Swami said, our conditioned nature, this svabhava and samskar, can form a vicious circle. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур подчеркивает, что вот это наша свабхава и наша обусловленная природа, свабхава and what is forming the circle? A vicious circle. Свабхава and what? Svabhava and samskar. Ага. Свабхава и самскары, они создают вот этот замкнутый круг. So let us see this circle. Circle means it's like a round. You cannot break it. It's going on and on and on. Давайте рассмотрим с вами поглубже этот, вот этот замкнутый круг. Замкнутый круг нельзя каким-то образом нарушить, то есть мы все время двигаемся по кругу. First, we do some activities. That is karma. Вначале мы производим какую-то деятельность, это карма. And karma left impressions. После чего карма оставляет этот отпечаток или оттиск. These impressions stored in our subconsciousness. Эти впечатления или оттиски, они хранятся в нашем подсознании. And this would create our future svabhava. И они создают нашу будущую свабхаву. So when we take another body, we already have our conditioned nature to act. Когда мы примем на себя другое тело, у нас уже есть определенная обусловленная природа, которая будет диктовать нашу деятельность. So we are controlled by our conditioned nature, controlled by our svabhava. То есть мы находимся в подчинении у нашей обусловленной природы. Нас контролирует наша свабхава. Then when something happened in our life, we choose what kind of attitude, what kind of action we are going to have to deal with this situation. И тогда, если с нами что-то случилось, мы с вами выбираем, какого рода реакцию или какого рода ответ мы дадим согласно этим свабхавам. And our attitude and our action would create more karma for us. И таким образом наше умонастроение и наша деятельность определит нашу будущую карму. And this karma would leave a deeper impression on our subconsciousness. И эта карма оставит еще более глубокий оттиск на нашем подсознании. And this subconsciousness propensity would further impel us in our next life how to act. И вот эти оттиски на нашем тонком теле, этот импульс к действию, он будет заставлять нас двигаться в нашем и определять наше следующее тело. And therefore we become more and more entangled in this material existence. Таким образом, мы все больше и глубже затянуты в это материальное существование.
That's why Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, we are impelled, we are forced to do like this. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Такур подчеркивает, что нас как бы заставляют делать это. Then now we further explore the meaning of Svabhava. Давайте еще глубже погрузимся и еще глубже изучим, что такое свабхава. Referring to the cosmos, Svabhava has two meanings. Если мы будем говорить в формате мироздания, то у свабхавы есть два определения. Number one, Svabhava refers to the nature of things. Номер один – это то, что свабхава описывает природу вещей. And second, Svabhava, according to Srila Jiva Goswami, means that something related to karma and kala, time and our activities and fate. И согласно Шриле Дживе Госвами, свабхава означает то, что имеет отношение к нашей вере, к нашей деятельности, к нашей карме. So he mentioned this in his Paramatma Sandarbha, Anucheta 56. Он говорит об этом в Параматма Сандарбхе. What verse? 56. В 56 стихе. And he said all these four things are the instrumental causes of Maya. И он говорит о том, что вот эти четыре вещи, определяющие свабхаву, все они являются инструментами майи. So these four things means time, kala. Эти четыре вещи. Первое – время, кала. And then karma also means our fate. Карма, то есть наша судьба. And our destiny. And our destiny. Fate and destiny, different yes. things. And also Svabhava. И также, значит, наше будущее, и также предопределенное будущее, а также свабхава. So without some special mercy, we cannot break this circle. Без получения особой милости мы не можем выйти за пределы этого замкнутого круга. Now we can think about what is the instrumental causes of Maya. И теперь мы можем посмотреть на это с точки зрения и грани майи. Что значит, что это инструментальная причина? Инструментальная причина. So Maya is a person. She is the agent of the Supreme Lord Shri Krishna. Майя является личностью. Она верховная подчиненная или агент Господа Шри Кришны. She has a special job to keep us in this material world. У нее особая задача всегда оставлять нас в этом материальном мире. And in order to achieve this goal, she needs some instruments. И для того, чтобы добиться реализации своей задачи, ей требуются определенные инструменты. So Svabhava is one of her instruments. Поэтому свабхава – один из таких инструментов. If we look back in chapter 13, verse 53 of 10th canto, Если мы посмотрим на 13 главу, 53 стих 10 песни, that is the last chapter Srila Prabhupada gave comments on. это последняя глава, где комментарии составлены Шрилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada mentioned how we get our Svabhava. И там Шрила Прабхупада объясняет нам, как мы получаем нашу свабхаву. It is by association. Он говорит, что свабхава приходит к нам посредством общения. By association what? By association with the three modes of material nature. Когда он говорит о том, что это к нам приходит из общения, он имеет в виду, что мы общаемся с тремя гунами материальной природы. We know that the three modes of material nature has three qualities. И у трех гун материальной природы есть три качества. Sattva, goodness, raja, passion, and tamas, ignorance. Да? Саттва – это благость, раджас – страсть и тамас – невежество. So, according to our association with these different material qualities, then we get our svabhava. Согласно нашему общению с качествами такого рода трех гун материальной природы, мы и получаем нашу свабхаву. And now let's
move ahead to Canto 11 of Srimad Bhagavatam. Теперь давайте чуть-чуть продвинемся вперед к 11-й песне Шримад Бхагаватам. And in the second chapter of 11th canto, there is a very interesting conversation. И во второй главе 11-й песни Шримад Бхагаватам происходит очень интересный разговор, дискуссия. It happened between a very great devotee, Maharaj Nimi, Произошла эта дискуссия между великим преданным Махараджей Ними and the Nava-Yogendras. и Навайогендрами. Nava-Yogendras are 9 Paramahamsa sons of Vrsabhadev. Навайогендры — это 9 сыновей Парамахамсы, Господа Ришабхадева. Starting from verse 20, Nimi Maharaj is asking the Nava-Yogendras different questions. Начиная с 20 стиха этой главы, Махараджа Ними задает много-много вопросов Навайогендрам. And starting from the same chapter, the second chapter, starting from verse 45, the Nava-Yogendra starts to reply Maharaj Nimi's questions. И с 45 стиха 2 главы 11 песни Навайогендры начинают отвечать Махараджа Ними на его вопросы. Altogether, Maharaj Nimi asked 9 questions. В общем, Махарадж Ними спросил 9 вопросов. And the second question is about Svabhava. И второй вопрос был как раз о Свабхаве. And the 9 Yogendras answered his question one by one. One Yogendra answered one question. И Навайогендры отвечают ему, каждый отвечает на один вопрос Махараджа Ними. So according to this order, the second Paramahamsa, Havir, he answered this question. Согласно тому построению, которое там идет, Хавир, второй Навайогендра, отвечает на этот вопрос. He shared something very interesting and important I'd like to share with all of you. Я хочу поделиться с вами чем-то очень важным и интересным, о чем говорит он в этом стихе. He said, the ordinary souls controlled, conditioned by this nature, svabhava. Что обыкновенные души, они контролируются этой природой, свабхавой. But a pure devotee is not like that. Но чистый преданный не поддается такому. A pure devotee sees things differently. Чистый преданный видит вещи по-другому. A pure devotee sees everything inside Krishna. Чистый преданный видит все, находящимся в Кришне. And Krishna is inside everything. И он видит Кришну, находящимся во всем. That means whatever he sees or she sees Krishna. Это означает, что бы он или она не видели, они видят только Кришну. So that makes the experiences different between the pure devotees and the conditioned souls. Поэтому опыт восприятия разнится между чистым преданным и обусловленной душой. The conditioned souls, we are experiencing the sufferings. Обусловленные души мы с вами испытываем страдания. Although sometimes due to our results of fruitive activities, we may experience some kind of temporary happiness. Но все же бывает, благодаря нашим предыдущим благим деяниям, мы можем испытать некоторое счастье. But that happiness is very transient. Но это счастье, оно настолько приходящее. It will disappear very soon. Оно исчезнет очень быстро. But a pure devotee, constantly he is in the loving ecstasy. Но чистый преданный постоянно находится в этом любовном экстазе. Because he sees everything in this world as an opportunity to serve the Supreme Lord's transcendental senses. Потому что он видит все в этом материальном мире как возможность послужить и задействовать все в материальном мире для удовлетворения трансцендентных чувств Господа. Therefore, from moment to moment, he's situated in the ecstasy of love of Krishna. Поэтому от момента к моменту он постоянно находится в экстатической ситуации любви к Кришне. This is very important. И это очень важно. Because through today's studying, we are going to learn a very powerful tool. Потому что благодаря глубинному анализу такого рода заявлений мы с вами узнаем, каков этот инструмент. This powerful tool is going to help us to change our experiences in this material existence.
И то, чему мы с вами научимся, вот этот именно инструмент, который мы с вами поймем, метод, он поможет нам изменить наше восприятие в этом материальном существовании. From lamentation, morose, into ecstatic blissfulness. От сожаления и горя к абсолютно счастливому восприятию. Because in Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 8, Потому что в Шримад Бхагаватам в 9 песне, 8 главе, it is talking about the sons of Sagar meet Kapila Dev. где рассказывается история, где сыновья Сагары Махараджа познакомились с Капила Девой. And in that chapter, Srila Prabhupada give us another meaning of Swabhava. И в этой главе Шрила Прабхупада нам также дает другое определение свабхава. Srila Prabhupada's Swabhava means spiritual nature. Шрила Прабхупада говорит там о свабхаве, что означает духовная природа. Swabhava means our constitutional position. Свабхава означает наше изначальное положение. So that means everyone has two Swabhava. Что это означает? Это значит, что у каждого из нас есть две свабхавы. One is our conditioned lower nature. Одна из них – это более низкая природа, наша обусловленная природа. Another one is the higher spiritual nature. А другая – это более высокая духовная природа. So what we need to do is to change our lower nature into this higher nature. То, что нам с вами предстоит сделать, это изменить нашу низшую природу на более высокую. And then our experience in this world would completely change. Тогда наше впечатление, наш опыт познания этого мира полностью изменится. How many of you would like to change? Сколько из вас хотят поменяться? Haribol. So now we are going to talk about how can we get that change. И теперь мы с вами поговорим, как же нам добиться такого изменения. Because we remember, as it is mentioned in 10.13.53, Srimad 10-я Bhagavatam, песня, Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 10th canto, 10th. chapter 13, 30 глава and verse 53. и стих 53. We get our svabhava by association. Мы с вами получаем свабхаву посредством общения. So if we associate with the lower modes, Если мы с вами общаемся или соприкасаемся с низшими гунами природы, then we awake our lower svabhava. это пробуждает реакции нашей низшей природы свабхавы. But if we associate with something sublime, Но если мы с вами общаемся с чем-то высшим, and then we can get our higher svabhava. тогда мы сможем получить более высокую свабхаву. This association is available. И общение это нам предоставляется очень легко. When we are studying Srimad Bhagavatam, this is a kind of association. Когда мы с вами изучаем Шримад Бхагаватам, это и есть такого рода общение. And when we see the pure devotees' examples, that is also association. И когда мы видим примеры чистых преданных, это также является таким вот общением, соприкосновением. As we know, at present, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj is very sick. Как вы все знаете, в данный момент Шрила Джайапатака Свами Махарадж очень болен. But just 2 days ago, the last evening class he's giving, showed us very wonderful example. Но всего лишь пару дней назад, последнюю вечернюю лекцию, которую он давал, она показала нам чудесный пример. And that day before, he was suffering from COVID. И мы знаем, что в этот момент, за день до этой лекции, он очень страдал от ковида. Whole night he had very high fever. Всю ночь у него была высокая температура. And his whole body is shivering. И его все тело покрылось мурашками и вздрагивало. For 3 hours he's coughing constantly. 3 часа он, не переставая, кашлял. Can you imagine, under such condition, he still decided to give Gaura Bhagavatam class? И можете себе представить, даже в таком состоянии он все же решил дать лекцию по Gaura Bhagavatam. Because my service is to translate his class, so I pay attention to every word.
Так как моим служением является перевод его лекции, я всегда очень глубоко вникаю в каждое слово, которое он произносит. I noticed when he's giving class, his personal servant constantly remind him, you don't need to do this, you can stop anytime. И я заметила, что его личный слуга каждые несколько минут говорил: «Гуру Махарадж, вам не обязательно это делать, вы можете остановиться в любое время». And his personal servant says, we have 10 minutes of limit, and now we only have 2 minutes, 59 seconds left. И обычно он напоминает, что у нас осталось 10 минут до конца, и тут осталось всего лишь 2 минуты 59 секунд. So that means the doctor only gave him 10 minutes of time. Это означает, что доктор разрешил ему говорить всего лишь 10 минут, So he won't be overexerting himself. чтобы он уж слишком не перенапрягся. But he started his class almost 10 o'clock. Он начал эту лекцию в 10 часов. And plus the Zoom visits to the devotees' houses going on up to almost 11 o'clock. И после этого они через Zoom посетили разных преданных в их домах, и это все длилось до 11 часов. So after the personal servant reminded him, we have 2 minutes, 59 seconds left. И после того, как личный секретарь сказал ему: «Гуру Махарадж, у нас осталось 2 минуты 59 секунд», Another half an hour passed. уже полчаса прошло после этого. And then the servant says, we have 2 minutes, 59 seconds left. И опять этот слуга говорит: «Гуру Махарадж, у нас осталось 2 минуты 59 секунд». And the personal servant is laughing. И все эти личные слуги его смеются. And I can hear Maharaj is also laughing. И я услышала, что Махарадж тоже смеется. But if you have an opportunity, please listen to the first 5 seconds of that class. Если у вас есть возможность, пожалуйста, послушайте эту лекцию хотя бы 5 секунд с самого начала. I know everyone's busy, so no need more time. Only 5 seconds is enough. Я знаю, что вы все очень заняты. 5 секунд будет вам достаточно. Because in the first 5 seconds, you can hear how much he's struggling to pronounce the first syllable in order to lead the kirtan for the class. Потому что в первые 5 секунд вы услышите, как тяжело ему дается даже просто первые несколько слогов, чтобы начать киртан для этой лекции. You can feel he used all the strength he has to pronounce even the first syllable of the kirtan. Потому что вы почувствуете, что он использует всю свою силу, все, что там осталось, все силы, которые у него были, произнести просто первые несколько слогов для того, чтобы начать киртан. And how much he has to struggle for the whole class. И как тяжело ему давалось, чтобы дать лекцию, всю лекцию очень тяжело далась. I believe everyone, once in your life, you became sick, so you experienced what is the meaning of sickness. Мне кажется, что каждый из вас, у него есть такой опыт, что вы болели, и знаете, что такое болеть. When we are very, very sick, please think about the most serious sickness you had in your life. That time, how do you feel? Вспомните о том, когда в вашей жизни вы очень сильно болели. Как вы себя чувствовали в тот момент, когда вам было очень плохо? Are we feeling blissful? Чувствуем ли мы себя счастливыми? Are we on the platform of transcending our bodily platform? Находимся ли мы на платформе того, чтобы отринуть наше телесное представление о жизни? Are we only thinking about ourselves? Думаем мы всего лишь о себе в этот момент? That time, are we thinking of how can I do something for the others? Думаем ли мы в этот момент, как мне помочь другим? If all the answers is no, И обычно ответ на все эти вопросы нет. that means we have something important to learn. И это означает, что нам с вами есть что усвоить, чему научиться. And we also know recently His Grace Jananivas Prabhu also tested COVID positive. И мы с вами знаем, что Его милость недавно Джаланги Прабху также показал позитивный результат на ковид. And the servant took him to the hospital. И слуга отвез его в госпиталь. The doctors taking out tubes of blood to check.
И у него взяли анализ крови, взяли несколько пузырьков на анализ. And in that room, there are some other nurses and doctors. И в этой комнате были другие доктора и были еще медсестры. I don't know how many of you got COVID. Не знаю, сколько из вас переболели ковидом. I got last year. Я в прошлом году I переболела. remember when I go to the hospital checking my blood, I feel very nervous. И я помню, что когда я ходила в этот момент в госпиталь, и у меня брали кровь, я очень сильно нервничала. I'm not thinking of how can I entertain the nurses and doctors, how can I bring happiness to them. И я не задумывалась над тем, как сделать счастливым доктора или медсестер, как развлечь их. But Jananivas Prabhu did. Но Джаланги Прабху это сделал. There are some mosquitoes in the room, А в комнате было несколько комаров. and his personal servant is using his chadar to fan the mosquitoes away. И его личный слуга, он махал чадром, чтобы разогнать этих комаров. And then Jananivas Prabhu said, "Oh, mosquitoes are thinking." И Джаланги Прабху сказал, смотрите, эти комары, они думают. His personal servant's name is Milan Radhamadava. Его личного слугу зовут Милан Радамадава. Before name is Milan Madhava. До этого его звали просто Милан Мадава. So Jananivas Prabhu said, mosquitoes are thinking, Milan Madhava, Prabhu, what are you doing? И он говорит, что комары думают, Милан Мадава Прабху, что вы делаете? You see, these people, they're using big tubes, taking out so much blood from Jananivas Prabhu. Смотри, эти люди, они бутылками кровь откачивают у Джаланги Прабху. And you didn't say anything. И ты им ничего не сказал, на них не махаешь. And we only want to take little drop of his blood. А мы хотим всего-то одну капельку его крови. And you are chasing us away. А ты нас отгоняешь. That is very unfair. Это на самом деле несправедливо. Then everyone in the room, they started to laugh. И, конечно же, все в комнате рассмеялись. So the doctors, nurses, not so much nervous. Otherwise, they are also too much worried about Jananivas Prabhu. И таким образом он смог расслабить и доктора, и медсестер, а иначе они очень сильно нервничали за Джаланги Прабху. So by learning their pastimes, we can learn some attitude of these great souls. И изучая их деяния и глядя на их поведение, мы можем с вами научиться такому умонастроению великих душ. So let us fill our life with many, many positive associations like this. Давайте наполним нашу с вами жизнь такими мгновениями такого рода общения. And let us change our view, our perspective of seeing things. И давайте, пусть это изменит нашу волю, пусть это изменит нашу перспективу, взгляд на жизнь. Today is a very good opportunity to do so. Сегодня замечательный день так сделать. Because today is Pushya Abhishek, Shri Krishna Pushya Abhishek. Потому что сегодня день, когда Шри Кришне проводят Пушья-абхишеку. Once Srila Prabhupada instructed Jananivas Prabhu, what is Shri Krishna Pushya Abhishek? Однажды Шрила Прабхупада дал наставление Джаланги Прабху о том, что такое Пушья-абхишека. So Srila Prabhupada said, Krishna is just a toy in the hands of the gopis. Шрила Прабхупада сказал, что Кришна, он просто игрушка в руках гопи. And one day all the gopis decided they are going to profusely decorate Krishna. И однажды все гопи решили, что сегодня мы просто засыпем Кришну украшениями. So Srila Prabhupada told Jananivas Prabhu, Shri Krishna Pushya Abhishek is a ceremony. И Шрила Прабхупада объяснил Джаланги Прабху, что Шри Кришна Пушья-абхишека — это церемония. We should profusely decorate Krishna with flowers, ornaments, and clothes. Мы должны украсить Кришну очень богато, должны украсить его цветами, одеждой и украшениями. Along with this, there should be lavish feast. И еще в придачу к этому должен быть обязательно большой пир. Lot of wonderful Mahaprasadam. Очень много прекрасного Махапрасада. And if possible, also parikrama. И если возможно, то также парикрама. Parikrama means the deity's parikrama.
Парикрама означает, что божества выйдут на парикраму. The deities procession, so everyone can get darshan of the beautiful deities. То есть процессия с божествами, когда все могут увидеть божеств. And in Mayapur, for years and years, every year on this occasion, at least 200 devotees are engaged in peeling the gentle petals of different flowers. И, по крайней мере, уже десятилетиями, годами в этот день очень много преданных, буквально 200 преданных занимаются тем, что обрывают лепестки на цветах. For previous years, at least 200 devotees continuously working for more than 5 hours. В предыдущие годы порядка 200 человек сидело, и минимум 5 часов они отрывали вот эти лепесточки. And one year, the devotees made a special rose skirt for all the gopis. И в один год преданные сделали очень красивые юбки для всех гопи из роз. And on one skirt, there are 5,000 roses. На одной юбке было 5000 роз. And the devotees who are making those flower outfits for Radha Madhava and Astasakis, they cannot sleep for the whole night. И преданные, которые делают эти юбки для Шиши Радамадова и Аштасаки, они всю ночь не спали. That's why on Pushya Abhishek Day, we have this beautiful, beautiful darshan. И поэтому в этот день Пушья Абхишека мы с вами получаем такой красивый даршан. So on one hand, the devotees can see this beautiful darshan and feeling blessed. С одной стороны, чтобы преданные увидели такой красивый даршан и получили благословение. But on the other hand, we have to remember the deities also saw the devotees. Но мы с вами также должны помнить о том, что в этот день наши божества увидят преданных. The Krishna's eyes is like a camera, also recording. We have so many cameras here recording. Вы должны помнить о том, что глаза Кришны, они подобны этой камере, как у нас с вами сейчас стоит столько камер. What Krishna is recording with his eyes? И что Кришна там подобно камере, что он записывает в своих глазах? He's recording which devotee is not sleeping. Он записывает, какой преданный не спит. Which devotee is not even taking prasadam? Какой преданный голодает, не кушает прасад? Which devotee for hours and hours not drinking any water? Какой преданный часами не пьет воды? Because they have to sit there straight 5 hours or a whole night peeling the flower petals and making flower dresses. Потому что они должны сидеть там всю ночь, и буквально 5 часов, и за это время они должны сделать одежды цветочные для всех божеств. And what Krishna will do after recording all this endeavor of the devotees? И что сделает Кришна после того, как он запишет все эти усилия, приложенные преданными? He would give showers of blessings, lot of mercy to all these devotees. Он просто будет поливать милостью и благословениями, дождем благословений своих преданных. And after half an hour, when Sri Radha Madhava's altar is open, и через полчаса, когда откроется алтарь Шиши Радамадова, Krishna is also looking, recording. Кришна также смотрит, и он также записывает. Very cold day, who's coming to see us? И он смотрит, так, сегодня очень холодно, но кто все же придет посмотреть на нас? When we go to temple to see Krishna, it is a festival for the eyes. Когда мы идем с вами в храм увидеть Кришну, это на самом деле праздник для глаз. And Krishna is a person. He likes to love. И Кришна, он личность, и ему нравится любить. Love needs at least 2 sides. И для любви нужны двое. The love and the beloved. Любящие и любимые. And Krishna and the devotees, they both become each other's love and the beloved. И Кришна, и преданные одновременно становятся любящими и любимыми друг для друга. And when we see Krishna is so beautiful, Radharani is so beautiful. И мы с вами смотрим и думаем, Кришна такой красивый, Радхарани такая красивая. And Radha Madhava becomes more beautiful. И Рада Мадхава от этого становятся еще более красивыми. This is the reciprocation of love. И это взаимоотношение любви.
Let's not miss this opportunity. Давайте не будем терять такую возможность. Because Srila Prabhupada's disciples mentioned in this purport said, there is a supreme controller and we must worship him. Поэтому в этом комментарии ученики Шрилы Прабхупады говорят, что однако есть всемогущий повелитель существ, и мы должны поклоняться ему. How we worship him? Как мы должны поклоняться ему? By going there to see him. Идя туда и увидеть его. By doing some services for him. Совершая служение ему. Even we cannot do it personally, physically, we can do it mentally. Даже если физически мы не можем этого сделать, мы можем сделать это в уме. Because on the altar, the shalagram on Radha Madhav's altar, his name is Janardan. Потому что вы знаете, что есть шалаграм, который находится на алтаре Шиши Рады Мадхавы. Его зовут Джанардан. In the scriptures, it is said, Bhavagrahi Janardan. И в наших писаниях говорится Бхаваграхи Джанардан. So Janardan is pleased by our attitude. Джанардан доволен нашим умонастроением. If we like, we can use our mind, offer our own unique flower outfit to the Lord. И если мы хотим, то мы с вами можем создать очень красивые цветочные одежды в уме и предложить их Господу. And Shri Radha Madhava would accept. И Шиши Рада Мадхава обязательно примут их. And by associating with them in this way, Общаясь с ними таким образом, we can awake our higher svabhava. мы с вами можем достигнуть, мы с вами можем пробудить нашу более высокую свабхаву. After all, in this Govardhan Leela, why all the residents of Vrindavan listen to Krishna? И в конце концов, почему в этой Говардхан-лиле все обитатели Вриндавана послушались Кришну? He's only 7 years old. И ему всего 7 лет. He didn't go to school. Он даже в школу еще не ходил. And in this chapter, he gave actually 6 reasons И в этой главе он говорит о 6 причинах, why they should stop Indra Puja. почему они должны остановить Индрапуджу. And all the 6 reasons are atheistic reasons. И все 6 причин, которые он приводит в доказательства, они все атеистичные. The irony and the interesting point is, Krishna, he is the Supreme Lord, and in order to convince his dear, most intimate associates, he uses 6 atheistic arguments. Очень интересный тот факт, что Кришна, являясь верховной личностью Бога, для того, чтобы убедить своих спутников, использует 6 доказательств, 6 доводов, и все они атеистичные доводы, и в этом и есть ирония. And at the end, everyone listened to him. И в конце концов все послушались его. Why? Почему? Because the Vrajavasis, they simply love Krishna. Почему? Потому что браджаваси просто любят Кришну. Krishna is their sum and substance of existence. Кришна является для них центром всего их существования. And therefore, out of their intense love, they accepted whatever Krishna said. Поэтому из-за их такого интенсивного чувства любви они принимают все, что Кришна говорит им. Back again to this lower svabhava point. И назад хочу вернуться к этой теме свабхавы. We are pursuing fruitive activities because it is based on lust. Низшей свабхавы, когда мы совершаем деятельность ради ее плодов, мы подталкиваемые похотью делаем это, вожделением. But now we need to discard this lust and transfer it into love to Krishna. И теперь нам нужно отринуть хорошо, будем говорить вожделение, не уверена, сейчас пойдет на похоть или на вожделение. Хорошо, мы должны отринуть это вожделение, как превратить его в любовь к Кришне. I'm going to finish today's class with only one verse from Bhagavatam. Я хочу завершить эту лекцию с цитатой только одного стиха из Шримад Бхагаватам. It is in the chapter of Rasa Leela. Это в Раса Лиле находится этот стих.
Vikreditam prajavadu biredam cha Vishnu Shratam vidonu shinuyadatarvarna yetyat Bhaktim param bhagavati pratilabhya kaman Ridrogam ashvapahinoti yachirena dhiraha. So this is Rasa Lila chapter 33, verse 39. 39 стих, 33 главы, 10 песня. So anyone who faithfully hears or describes the Lord's playful affairs with the gopis in Vrindavan. I have the, yes, I got the verse. Okay, then I can finish and then you can. So anyone who faithfully hears or describes the Lord's playful affairs with the gopis in Vrindavan will certainly attain the Lord's pure devotional service. And very quickly he becomes sober and he will conquer lust, the disease of the heart. Любой, кто с верой слушает или пересказывает истории о любовных играх Господа с юными гопи Вриндавана, достигнет уровня чистого преданного служения Господу. Скоро он обретет невозмутимость и одолеет болезнь сердца, вожделение. That's why we have to listen to Shrimad Bhagavatam again and again. По этой причине нам нужно с вами слушать Шримад Бхагаватам опять и опять. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Shri Krishna Pushya Abhishek ki jai. So thank you very much. Большое спасибо. I'm very sorry. Again, like little delayed. Извините, что я задержалась. Now we're going to take Krishna's Mahaprasadam, then we're going to temple to darshan of Krishna's most beautiful Pushya dresses. Сейчас мы с вами примем прасад и пойдем в храм, чтобы увидеть Кришну в его самых красивых одеждах, пушья одежды из цветов. Actually, this is a very, very deep topic. There are so many other points and shlokas need to be added. Это такая глубокая тема на самом деле. Мы можем добавить бесконечное количество шлок и примеров. But due to the time limit, I cannot mention all of those. Но из-за того, что у нас ограниченное время, к сожалению, я все вам не расскажу. Begging for your further mercy so we can have further opportunities to study together and discuss these points. Очень прошу вас о милости, чтобы в будущем мы с вами чаще встречались и могли обсудить эти темы. Haribo! Hare Krishna.